that program was not for you, Ebiaku Ifojo Mathias Ejiofor, but the aim of that program would to defend those errors and those Ifojo on Eme. And that was exactly what happened. There is nothing justifiable. There is nothing you can justify about Ifedonjo. What is bad is bad. And what you owe to that person is to condemn that thing to bad. I want our people to learn a lesson from that particular program. The lesson you will learn from that program, only one man battle Igbo CNN battle that program. When we have before that in Igbo CNN, so now a follower of Mathias, the man say not like a Mathias, but all battle to condemn Ifojo Ofirulu na Mathias name, but not like a Mathias. So for the fact that not like a Mathias, that he shouldn't be here saying anything or even understand the Bayedu is will discharge that man. So for them, I believe now for the fact that na Igbo CNN were a fan of Mathias, nor a follower of Mathias, nor like Ife Mathias name, that that is or supposed to in not condemn Mathias. They got to go. God is great. You are welcome, brother. I will pass a message to you with that particular angle, Hagaro. Half because they asked him, but Ebo na like Mathias, like if Mathias name. Can you see exactly if you here? You shouldn't be here saying this. Are you getting my point? He shouldn't be there. Either no when he forjo Mathias name, Ebo will not like a Mathias. Support what that particular thing Mathias na advocating for. But you who is a Christian, but they want you to condemn your pastor in as much as they are a Christian. Oma, you are welcome. They want you to condemn your pastor. They will continuously come to my program to tell me, Ezugo, why they are condemn if for Joe Ebuko Bineme? Why they are condemn if for Joe Pastor Dotu Aneme, which I haven't seen any anyway. I haven't seen any anyway. The same way is he for any error. The same way is he for any ifo Joe Mathias name. How do you want me to see no when ifo Joe Ebuko Bineme when I haven't seen any? We keep hammering on this truth all the time. Ndi Igbo like Ezeaku, Ndi Igbo like Igbo Ezeaku. Njokwa again this night to say, who is actually saying that truth? Who is actually saying that truth? Are you saying this based on the part of the truth? It belong to truth A, belong to truth B. Between truth A and truth B, who is actually saying the real truth? You are welcome. When the people who are following Mathias has never seen any single thing if for John Mathias name, but on Goma wonye ne joka potalo polo le titi se ha na pastor unemenka na pastor unemenka inidiri ke melu ebele e wata ko ifa na eme. You are still swimming in ignorance. That pendulum you are swinging with will gradually one day throw you over the face. Yamade beta. I have told you people clearly the mission of these people, no matter how you want to make them to see reason with you, you are wasting your time. Their mission is simple. That is that same goalpost can actually a white ball. If also the most understanding person, you are fooling around. Take it from me, Ezugo. And this is the chicken here.
You are welcome. Those Nation, thank you very much. Yeah? Now, let me give you an instance. Let me give you an instance. There was a time mmadụ jụrụ ajụjụ wee sị na Mathias na-eje ebe ndị mmadụ nwere accident gbaa vidio na-amụ ọkụ ndị nwụrụ anwụ na-amụ ọkụ ndị nwere accident na-asị na Jesus Christ bụ onye gburu ha na-amụ ọkụ our people without minding how the families of those people they feel about that particular thing ọ na-eme. Ịma the answer enyere ya ịma answer enyere onye ahụ akọwawa na onye ahụ the reason kpatalụ Mathias ji wee na-use that particular illustration. Akọwawa na onye ahụ the reason kpatalụ Mathias ji wee na-use that particular illustration ka reason enyere ewee gwa onye ahụ na the reason Mathias ji wee na-use that illustration is because of so thing and so that. They shifted away from the particular ifo Mathias name, which is mocking people. They shifted to now telling you the reason batalo Mathias Juwene used that particular illustration. Let me tell you what happened recently. Kiwe gota eba na-eje ko ya wopolo na icho he gota eba na-eje e ma no nku mere onwe. Ebuka Obi gave an instruction, a prophetic declaration. Go and pull down that wall. When you pull down that wall, now every barrier donanto no etu aki yesu we kwatu ndị mmadụ ba ije kwatu the wall. They came in to analyze the wall. Ebuka Obi gbara followers here. The wall I bring it down. Who his own wall? The wall I bring it down. Who his own wall, and not the wall do na anybody's church na or na anybody's property. When you, no matter how you try to explain to them that this is a prophetic declaration, no matter how you try to explain to them why Ebuka Obi used that particular word, no matter what you try to explain to them, what brought about him saying that, even though Nibo had any explanation at all, they kept hammering that now not supposed to use that word. Okabogo Juluganya. How they defend the action of Mathias Ibru camera. Jebu na will accident. Jena Mokoha. They started now defending that nonsense, because as far as I'm concerned, that is nonsense. They started defending that nonsense. By reason battle, can you justify anything that is bad? If it is bad, it is bad. If it is bad, it is bad. You don't need to justify it with anything. Now, these people now defend approach Mathias you sure to appreciate or pass a message to Christians, probably because of whatever thing Hane explained. They are here questioning the choice of words Evangelist Ebuka Obi used on his members to bring down the wall of a property, Zion Ministry goal, not anybody's property. Not as if no go and pull down the wall of another person's church, but he instructed them to go and pull down the wall of a property he acquired with his money. Hey, what I go? Ife njuwe na agwa gị fawo na ngụnwa wuo n'ụka na-emekwu gaga ịmapụta n'ebe pastor ụlọ nyuzuo na ịmaghị ife. Pardon me, because of a true ịmara ife, of a true ịmaghị ife. You are not wise. You are not wise. All on it wise, you understand the egwu a na-agba at this particular point. You got egwu a na-agba. Everyone and work it out, do weak. They will conquer you. Will tea in a pocket, they move forward. They are not here. They are not here to do this or to do that. They defended it with passion. I watched that program. There are better ways
you can pass your message and people will hear. For example, ọ bụrụ na o nwere ife ọjọọ imere m wee retaliate ye or na-achọ ka m correct ya that impression wee just saw ya my hand with ọbara at the process of doing that, there is no justification. I got justify ife ahụ mmerụ I hapụzie that particular justice na pursue kwuegodo maka ife ọjọọ ahụ mmerụ. Onye bịaziri ịda agwa ndị mmadụ na reason m ji wee mee ife ahụ because of this, you are wasting your time. You are wasting your time. So the art of iburu camera jebe mmadụ nwụrụ na accident jene video ye na amokwu ndị nwụrụ without minding how the family will feel like. They defended it without condemning that action. But they are here analyzing okwu Ebuka Obi kwuru na church here. He instruct members here to go and bring down the wall of a property ogolego with egwe on a floor that they are biased, they are not straightforward, their intention and motive to very straight. That is why I always disagree with them, because Opolo na only discourse about my father and your father. I've said it countless times. Equity for job your dad didn't he defend the aye. Equity for job my dad didn't it sure can admit you are being manipulative and I will never allow you. Not until the day when you are truthful enough, you won't that shortcomings in your dad. You won't that shortcomings in my dad. Then we can discuss it and look for a way forward. For as long as in I cover the bad side of your dad, they defend there. You expecting me to come and condemn my own dad? You are a joker. You are the highest joker of all time. I know the game you are trying to play, and you cannot play that game. All very bad. I use one another illustration. Every time you na a shock and now if you join name sent. Your wife was sent to call name. He defend the higher. But he had that chum esugo na nwunye wuna eme ife ọjọọ na ihe ekwe ngwunwe na akwụkwọ nke nwunye wuna eme. They painted Mathias a saint in the morning. Ha painted the Lord a saint ka ọwụ onye ọma ka ọwụ ọ dị eme ife ọjọọ ife ọ na ikwuru ọ na-eme. He defend the eye, but they are quick. Ebuka Obi. Now let me use another illustration to you for you now this night. O nwere mgbe Ebuka Obi bust out on the blogger say all manner of things about him. What I go? Ishaka Nation, I greet you. Good evening, sir. What I go? Ebuka Obi kwuru bust out. Nande blogger say spread the false information about him. Owekwuo na hancha niile desist ho. Na hancha ye break it down. Na hancha niile yenwe kidney problem, and they will use the money when they treat you until they get. He said it. These people big here on it. They hammered on it every day, every night. In fact, somebody, Jolo Nyawesem ma support or a far who on a man who now ask that person. Or when on a Facebook here, Kamataya sepota na Facebook ni huwa ebe ndị mmadụ nọ na-enene wee si ndị mmadụ na onwe ife meluye si jide ndị pastọ na ndị ụka onye egbuolu si gbuo nne ya si gbuo nna ya si gbuo nwunye ya si gbuo ụmụ ya seti ụlọ ụka ha ọkụ ha nọ n'ime ebe a seti ha ncha niile ọkụ n'ime ebe a wee jụọ ya onye a ife ahụ o kwuru ọdụmma ọgbagharịla ọsahọ ya asa. Now, between onye spread their false information about me, no area kidney, and the macho afuhom, jenu wumado. Kelonye kulo bad, kelonye kakudo bad. Have you seen them ever condemn? They will go as far as he defend the Fahukuru, justify ya reason batalo. Oye juwe kuye onya kan juwe se na hancha wondawo how dawo in the sense that na
They know the program they are sponsoring, and they are out in full force to push it whether they buy or they buy. They don't care. They don't even care about you. Yes, they are antichrist. They are antichrist. They are antichrist. They are antichrist. What is it that Mathias has never done? Can you tell me what is it that Mathias has never done? They even went as far as it justify onyinye on ananu no kaye say na Ndi Igbo na ana onyinye mgbe gboo. Oh, so because no men na buze eziokwu anaba na onyinye kita o justify go ndo ụka enasi onyinye because na nwanna anyị nwoke mepere ụka bụ ụzọ pụta kwuo na ndị ụka na ana onyinye even up to today ụka na-akpagharị n'afịa ofu nwaanyị na-ele azụ ọgwa nwaanyị a na ọgwa ịtacha afụfụ a isi na-akpa uwere ego jenye fata probenye ewu na-ewoje ego a je na-enye ndị ụka na-eweri enye n'ọmaka eweri enye n'ọmaka ha afụọ ife ọjọọ na-eme n'okpuru na ndị ụka na-emepezi branches ebe niile instead of ide emepezi factory. But na nyanwa apụtago onwe bụ otu members enwe o mepee na Mkpọ branch, o mepee na Abuja branch, o mepee na Lagos branch, o mepee na Port Harcourt branch, o declare Enugu branch open yesterday, o mepee na a particular town na Enugu nke a na-eme na Nkobe, o mepego o nwee na one obodo nwano Asia ka ogono o declare branch obodo a open the other day. Mana unu sịrị na unu afụghị ife ọjọọ ọ na-eme, unu sịrị na unu afụghị ife ọjọọ ọ na-eme, unu na-erechala onwe unu anya n'obi pụtakwuo na unu afụghị ife ọjọọ ọ na-eme because na like him onyami nuru na ekpochapụgodu your whole family sọsọ ka e wee nweta m ịdị oke nya ekpochapụgodu your whole family ebe a na-achọ ezugo ịdị oke provided they nwetara ezugo. Is that what you people are trying to paint the picture ka ọ bụrụ ihe ji wee pụta wee sị na ife ọma Mathias na-eme karịrị gụnụ ka ọ na-eme? Kedu ife ọ na-eme? Kedu ife ọ na-eme? Ọ bụrụ na ndị mmadụ nwere ike irekrut na Facebook against Okwuruọra Ndị Igbo ọzọ Igbo ndụ who is Mathias? Kedu ife ọ na-eme? The only thing ọ na-eme is that no na sponsor successfully your antichrist program. Your antichrist program. Yes, your antichrist program. I may video maka ijele ha nchara na recruit one comment section say na more ku ijele na one day na ya fu nwe na condition towards them nke ijele. Christ Embassy Church na agba ọkụ ha nchara no all over social media na amọkụ ndị Christ Embassy chefuo na mkpọkọrọ ebe ha na-anọ na Mkpọ adụghọ ime ntu ịgba ọkụ na nke ha nwere ike ịgba ọkụ and even their houses nwere ike ịgba ọkụ at any time. So they can successfully and freely mock Christ Embassy Church. But mgbe ejidere Mathias we try to give them, serve them a piece of their own meat. Eghọtago ha kwuwe na anyị na-amụ ọkụ onye dị otu a ijere na ọkwa na detention anyị na-asavukwe a piece of drink o deserve ha si anyị na anyị na-amụ ọkụ ndị ahụ hypocrite ha nwetaghị as a Christian. It is so weak. You are so weak. You are a weak vessel for you to allow them to penetrate you with this deceit and spread. It is too weak. It is so weak for allowing them to penetrate you. Not Ezugo, because I know their mission. I know their mission. You gotta go. I know their mission. What Mathias is sponsoring is a full Boko and the Haram agenda. If you hear like this, you are not a lover of Ndi Igbo. Note, onye jigo ikpe Omenala Igbo eziokwu echoje pụta arụsị ya wa dobe n'ime ruma nọ o ya ba n'ime ruma. That one is your business. It is not my business. We came out against
Mathias, because na agenda on a sponsor na Igbo is a pure book and the haram agenda. I was coming inside yesterday, mfu a video ebo na declare Enugu chapter open. Yes, mgbanyo egwu moto na go na moto topia ka ngewezi ife na egwu. If I na-egwu, go back and watch this video na on a page here. The man the man was trying to tell him na nyama support or freedom of worship. When you watch that video, correct me. That man was trying to tell him now where the need for people to worship the God has supposed to worship. Nyama they vote against if that man on now but that man the need to force Christians. For him, he is looking for a way to enforce the Christians na Igbo for reasons best known to him. That man not try go where the need for people to accommodate each other or not the man and the hour of authority if all that debate is over. Go and watch that video. Kefu onye ndị mmadụ onye sịrị na like ndị Igbo ya pụta na Facebook gbago na onye awu ezigbo mmadụ na onweghị ife ọjọọ na-eme. Onye ifuru clearly that he is sponsoring book and the haram agenda na Igbo. It is just that no more the resources and the no more the ngalaba. He pushed that agenda successfully. Man, often they are support here. Often they are support here. Yeah, the kind of help we needed. He will not waste time to jump at it. Edo shakumu obie joronjo, obiojo. Opolo ne follow obioja hobu. Your bitterness will destroy you, but you don't know. I keep giving instances and the example. When the house na-egbuse ndị Christians n'ugwu Hausa agwafa na taa ihe before ha ekweta. Mgbe ndị Hausa na-egbusisi ndị Christians n'ugwu Hausa agwa ndị Hausa na today na that ọgwụ ha na-enye ndị Christians na ọgwụ ha emecha tọọ n'ọwụrụ ọgwụ ha ya dazi agụ morning, afternoon and night. A na-egbu ndị Christians na-amụ chọọchị ọkụ. Ndị Hausa na-akụ aka na-defend there from here and there. Today, churches na-akara onwe ha ụka peacefully na n'ugwu Hausa. Ozi ndị Hausa ahụ ndị a na-achụ ekpochapụ ha na community a konka community a. Refugee camp ju ebe niile. Refugee camp ju ebe niile. They are now testing a piece of ọgwụ ahụ ha tested before. You gotta go. Let me even touch a bit. Let me even touch a bit. Biafran agenda. Biafran agenda is not an agenda a lot of Ndi Igbo condemn. But when that process was hijacked, Ogawa Ntosi aga ndị mmadụ na-ekwu okwu. A lot of women now, but I need to defend there. Today, when ga agbawa n'ọsọ. You Iri akago, bute fuel, wo ye begu, were aka Obama chisi, mwe ihe ọkụ ọ na-agba, gbawakwazie. Ihe mecha gba m onye na-achụ. Ihe mecha gba m onye na-achụ ị na-agbara ọsọ. Ihe mecha gba m onye na-achụ ị na-agbara ọsọ. Your own bitterness against something will destroy a whole thing that you have labored to build without you knowing. Mathias is sponsoring a book and the haram agenda na Igbo. It's just that no more resources and the ngabase to sustain it. Yes. Mmadụ nwere ike imeghepụ ọnụ kwuo na onwe ife merụ ihe si gbusisi ndị Christians ka imeghepụrụ ọnụ sị na onweghị ife ọjọọ na-eme mana ebuka obi kwuo charara ma na aghọchata ya onye bụ ikwu okwu na agwa na ọ na-asọpọtụ ife ọjọọ. Kedu ife ọjọọ na-asọpọtụ? Kedu ife ọjọọ na-asọpọtụ?
na nna support ife ọjọọ because na mụ nọ ekweghị m ka ejide Ebuka Obi dọrie ya ka anọ. Anọ m ekweghị m ka ejide Akụ Zion dọrie ya ka anọ. Anọ m ekweghị m ka ejide ndị pastọ na ndị ụka lacha ha alacha. Ụnụ jụrụ ajụjụ kedu ife ọjọọ Mathias na-eme, watch the program o wee wụrụ na ụnụ ma ife ọjọọ na-eme kama na ụnụ chọrọ ka ụnụ defend ya. Keduzi ife ụnụ na-achụrụ Ebuka Obi kwuo go and break the wall. Ọnọdụ ka na mụ goro property ụnụ do na ya wee gwa my family members go and break the wall of that house. Is it your property? Ọngụ kwụrụ ụgwọ ụnụ ọngụ nwe egoro nya from you. Can you feel your business? Why do you want to come in and devour me? Na mụ nyere instruction to my people to go and bring down a wall of a property ngolo. But somebody in your daddy G.O., somebody in your Alpha and Omega, somebody in Igwe, no, declare on your own people because your father is a Christian, your mother is a Christian, your sisters, your siblings, they are all Christians. One na only in the 500, ebe 480 who Christians call, or ebe 20 ya da ko Isiagu. Ino ebe mmadu kwuru na achọ ya achọ afọ he si je ejide nne ugbuo, si jide nna ugbuo, si jide ụmụnne ugbuo, sete ihe ọkụ. Ese na justify why reason o ji wee kwue. Na Facebook ebe since unu decided na Ebuka Obi kwuo gam ọ na-anwụ ya tapịa ife niile okwuru oge okwuru maka ụmụ nwanyị na their menses unu gbapụta ma ndị women advocate unu gbapụta from all angle nwunye analyze ife niile okwuru n'ọnụ one after the other ka unu analyze la ife okwuru. Mana mmadụ nọ na Facebook ebe a gwa ndị otu ihe ha je ebido lele akpati ozu na igogodo 100 in a week na ihe eleche na nwobele oge na ndị Christians ebido nwa in their numbers. Go je kopere kwọtago na igogodo akpati 100 na ihe eleche iji ikwu maka ha agbapụta bịa defend the reason o ji wee kwuye una na bodakwo reason kpatara Ebuka Obi ji wee na-ekwu a lot of things ọ na-ekwu ka ọ na amụghọ na onwe reason kpatara o ji wee na-ekwu so many things ọ na-ekwu. Since unu feel na ife dị njọ, unu feel na ife okwulu dị njọ, then look at the reason o ji wee kwuo and forget about ife okwulu. Since you people want us to forget about ife Mathias kwuru and go after the reason kpatara o ji wee na-ekwu. You got to go in that particular program. I heard also na achọkwa m bịa here ikwu okwu because na Mathias na condemn Jesus Christ on. I heard it in that particular program. No, because na Mathias na condemn Jesus Christ on. Ebiaba is no na eme for job. You got that? Those Ski Nation, thank you very much. You got to go. Achọkwa m bịa here. Ogamadiko Baka, you are welcome, sir. Good evening, sir. You got to go. No, because na Mathias na condemn Jesus Christ on. I want us to really look at the personality of Mathias and the evangelist Ebuka Obi. Every moment. Unu say to a buy your web but every day unu share video the pastors all over. Unu share pastor nka, unu share pastor nka, unu share pastor nka. Onwe message pastor nyere unu eburuye, onwe message pastor nyere unu eburuye, unu ewulie na emelu program na Facebook ono. Forever. Onwe ifo onye mgbachido lie. Eka gido oju, puo, onwe na ayo. Eka wo oju, puo, jebe another place. Onwe na ayo. Ichi jena tagido oji ka ezelu chara yelu ka business no ichi da nzu na da. It's your business. It is not my business. For ndị preach about anom etu a mmadụ kwuo na program na ndị ụka ajụrụ asa ajụjụ
na ndị ụka na-abịa ebusi alụsị, ndị ụka na-abịa ebusi alụsị, onye ewu onye na-invite ha si bịa busi alụsị, na-ebidokwa agbagharakwe nọ family na-invite ndị ụka bịa bupụ alụsị, ekwuo mba nọ nye ọ na-eme nnọọ etu family be dike nọ, ọwụ na nwere alụsị ndị be dike na-ekperu, ndị efak maọbụ ndị lọshusi maọbụ ndị dshu mba atọ nọkọta nnọọ ndị ha kpọwara moto si dshu Lagos buru nnọọ moto bịara be anyị ịbịa bupụ alụsị dobe anyị, na ọ bụrụ na ọha anyị nwa invitiri ha. Nke dị n'ụmụnna m ụmụnne zere eme na obi anyị na obibi ebe elu, ụmụnna anyị dị dominated by two denomination na church, Anglican and the Catholic. I wee nọkọ meeting wee decide ya na obi ụmụnna anyị na-achọlụ ka ebupụ osisi ngwudu na obi ụmụnna anyị kurisia ebe edoro ife a ma ebe ụmụnna dolo agbata and ife niile na-achọ ka e destroy ya na-achọrọ iwepụ ọfụ ụmụnna anyị, butezie baịbụl debe baịbụl asọfọ jikọrọ ụmụnna anyị. Ewee decide ya kelu ka anyị esi wee mee, ewee kwuo na ndị Katọlik ya akpọta somebody ya ebu ụzọ bịa, onye abịacha, ndị Anglican na-akpọtakwa onye Anglican ya abịa, ndị Katọlik wee kpọta Fada Chidoluo, ndị Anglican wee kpọta Venerable Awuzie. Fada Chidoluo bịacha ụmụnna m na Awuzie bịa ụmụnna m, na ụmụnna m nwere onye na-alụ dibịa na ụmụnna m, nwere onye na-alụ dibịa na ụmụnna m. Ewee kwuo for the fact that na onye ọwụ na mana onye alụ dibịa ka ọ na-alụ, na ndị ekpere anyị ababe, na ndị ekpere anyị ababe olu ụbọchị ahụ aba bụ onye ọwụ na maka asịrị abatabelu onwe ife ike chiri debe gụwọpụta. Ewelu ụbọchị ahụ ewee gbafecha bụ onye ọbụla abaghị ube onye ụmụnna m a na-alụ dibịa, bikos na onye ọbụla doro anya na dibịa ka ọ na-alụ. Nwunye so na-ekpere ha, ụmụ ya so na-ekpere ha, bikos nwunye na-eje ụka, ụmụ ya na-eje ụka. Achọrọ m ịma ebe ndị alụ wee bute dis akụkọ na-abịa bupụ ife by force, nke dube ndị nna m ochie. In as much as na nne m wụ mama amụrụ ya, mana my mom megidoro mama ife, mama wole aka ekwuo si bịa busisia ife niile o ji emeze nwanyị. Nwanne my mom nke nwoke kwuo si bịa nyanwa bakwuru onwe ya ụka sinsi abandon ife niile ahụ. Mma na nne m ochie na-echukwa nke nna ha debelu na-echukwa ya, ọ bala onwe ya ụka sinsi sef zọrọ onwe with the family ya, bala onwe ya ụka, hapụzikwa ife ahụ ebe ahụ detu a. Ọ my mom kpọrọ ndị ekpere wee bịa busisia nke mma, wee busisia nke nna ha debere, kposisi ozu obi ahụ, kutuo ozu obi ahụ complete, busisia ma mmụọ ife niile do na busisia okwu niile dị ife niile dị ebe ahụ, bukọrọ ya kpọọ ndị ụmụ agbụgba ha onwe nke ha dị ebe ahụ, ha bịa wolu ebusisi ife niile ahụ mụọ ya ọkụ. Ịbata be ndị nna m ochie taa ebe niile eghekọrọ ifedo unu apakịcha expensive cars everywhere. Ifebata pure ka nna gbagbo ifebata. So na m ekwukwa na mbụ ịmalụ na onwere ndị ụka batara na your family by force, bịa bụrụ alụsị dụbụrụ against decision of your family. Bịa na my program here bịa kwuo ihe, gbahafa chọọchị ọwụ, gbahafa pastọ bịara ije ahụ, ka anyị kpọọ pastọ ahụ ka anyị wee burukwa ife ahụ bụchigakwa family ya na ha kwuru na ife ahụ ebịa bụpụ na ha na-etiri ya. I want to see it. Ọ bụrụ olu ọ na-abịa na Facebook ebe millions of people nọ na-atụ ụga ha ka enyi, biko ọ na-ishi about this program ka ha share this program ya ihe eme anyị ọfụma na ọ bụrụ na ide share program anyị na-emeghe ya, because ọ bụrụ na ishi ya program a
ndị mmadụ ajoin anyị onwekwuo meseji anyị na-enye ọ na-agakwu aga. Ịghọtago? Like this program keta, okay, mmadụ 15 share gay, but I would really love people to share it more. Yeah, mmadụ 15 share gay, but I would love people to share it more. Share it more. Then I want you to send the Nemetromaka na love and the like button. Na tap Romaka na love and like button. Ịghọtago? Ọ bụrụ na ị na-atapụ program a akpụpọ ọfụma. Ịghọtago? Ị na-atapụ ya. Cynthia Otiora Eze Baby, thank you very much. Chukwudi Amuti Igwe, thank you very much. Ike Peter Obidike Dalo, Ogamadike Obaka, thank you very much. You gotta go. You gotta go. So, one family, Anato Soga, about a program. I will be from the beginning of that program to get Oga. We learn at the end of that program. To get Oga, we learn at the end of that program. Tell me a single family, Serena, Narosia Biabupu Beha, Aye Mamwe, the almost families need na Igbo, Melu total family liberation. Every week, family liberation upon family liberation. Family need Busisia Sine Dubefa, Opolona. Family who they regretting ha ụmụnna m adị regretting ka anyị ọ bụrụ na family who na regret ife unu ji wee bupụ nke unu. Moreover, alụsị ahụ family who bupụrụ ịchọkwa ije kpọchigata ya azụbeghị ihe ije kpọchigata azụbeghị onwe onye jighị ije kpọchigata azụbeghị the main thing na family unu kwuru na alụsị ya na ha ekweta ozi na mana nke nwa filo unu ka chọrọ ije buru alụsị ahụ bupụta ebeghị ịchọkwa jee bulie bupụtakwa ya na family who bupụta ya na family nke hu. Ịghọtago? I don't think no nwere onye ya akwụsịghị from ibupute nyawa alụsị na family gị. Kedu ife ụnụ na-atụrụ ụga ka ngụsịala ụnụ ife Mathias na-eme adụghị mma for the avoidance of doubt. Ngụsịchalụ gị ya hapụnụ ndị pastọs aka na ọ bụrụ na unu enweghị ike ịkọndemụ ye ọ bụrụ na unu enweghị ike ịkọndemụ ye n'ihu akwụkwọ hia ka ijele nọ na-ere eki havok o nwere ife ijele adị ekwu n'ọnụ. Ijele kwuchara okwu kwuo na oyi egwu Ebuka Obi gbuo nne o kwuchara okwu kwuo na polisi ọna ya bụ ime ya arrest na ha eji ndụ ha wee na o kwuru ya n'ihu akwụkwọ unu nọrọ na-akụrụ ya aka na-asị raidon. Nwere onye n'ime ụnụ anyị nọrọ na-eti n'ebe nwere onye n'ime ụnụ gwanwuye na ife ọ na-eme adụrụ mma because na ọ na-espik meseji unu. Onye ọbụla na-espik langweji unu na-espik chọọ nya jee nyụọ nsị be mmadụ ụnụ ya sị ya raidon because na meseji ọ na-epreach nke sọpọtụrụ nke ụnụ. Ifuzi onye na-ekwu nke m na-ekwu esi m tụtụkọrọ iche na amwe ma amaghọ iche sị na nna atụ asị. Ifuzi onye na-speak the same language m na-speak since na onye ọbụla na-speak language ị na-speak the right because n'eziokwu ka ọ na-ekwu to you. That is your own version of truth. Mfuzi onye na-ekwu my own version of truth na-atakasị gị anya na truth nke gị ịchọ ka ntụtụkọrọ okwute sogbu ma wee ọ dị possible? It is not possible. Ijere say the Lord n'ihu akwụkwọ anyị na-eche ka ụnụ condemn onye none of you condemned it. Ụnụ nọ na-akọrọ ya aka na-asị raidon na-asị raidon ụnụ sigidoro raidon were ụbọchị ọ na-akpụrụ na detention. Unu sigidoro raidon were ụbọchị ọ na-akpụrụ na detention. Nekwakwa ife Mathias na-eme adụghọ mma fọ ndị sịrị na fama hụ unu chọkwa disregard ya na ife niile a mma gụsịrị unu again this night. Jenu chụgharịwa ndị pastọ onye kwuo okwuchukwu na nwee n'ọnụ onye preach Bible na nwee n'ọnụ onye preach Bible na nwee n'ọnụ. Jenu jụọ etu Boko and the Haram si wee bido n'ugwu Hausa. Egocha ya jee nene film a na-akpọ Hotel Rwanda. Inenecha ya the genocide melu na Rwanda. Inenecha ya pụta semu na ịma ife Mathias na-eme adụghọ mma amanụ na efughị Igbo n'anya.
amara na Igbo niile unu na-ekwu for selfish interest. You people want to grow your page with lies. You can go ahead and grow your page with lies. At the end of the day, onwerozi ya nọ na page ya because ekwusicha ndị niile nọ na page ya, onwerozi onye ya dey engage na that page. That is it. Mathias nwere right ọchọ onye mepere onwe church ya, which no mepego church ya, n'aka church ya, na-emepesi branches, even though no nwere a single member na-eje na branches ya. O nwere ụfọdụ branches nwere members ịtọ, nwere branches nwere members 14. Ya mepesịra onwe onye kwụsịrị ide emepesị those branches. But they are just to instigate this group of people against these people. Who brought division among us? They bring the division among us. Mathias brought division against Igbos. But our division against Ndi Igbo today. Opito ke egwuregwu na Facebook. A lot of people are beginning to take it serious. Some people on Facebook, they don't like me. They don't like you. Because of what? Because of that ideology in a preach. They don't like you. Guna yebe ko go business. Ekwaba hafia obiaju na oyego. Guna ya dazana. Ona dazo nwanyị mana like ho because of agenda. Mmadụ pụta ogo oyi okpotokpu iyi na Facebook. Onye amaghị onye ewu. Nwere personality nesere go na. No. Jesus Christ ya na-ekwu maka ana ma force gị. No. You have the right to reject him. I have the right to accept him. Why is my own belief? Am I your family member? Am I your relative? Are you my business partner? I don't even know you, for God's sake. I'm all family. What is your business with my ideology and what I believe in? If you think that you love people too much, go after your family members who are still as much dedicated Christians than even me. Ụfọdụ n'ime unu na family unu nwere ndị bụ efak n'isi, unu nwere ndị bụ CWO n'isi, unu nwere ndị jiro knighthood egwu. You have ndị SU Scripture Union, ị nwere ha ndị nọ na keriva na akpa charismatics ka ọgụnụ. Unu nwechara ha na family unu. Ịnụsacha na ha ọgụ, iticha na ha ife, igbusicha na ha, kerifi iji mụnwa wezuga eme. I have my own family. We have our own family problem. You have your own family problem. Why can't you face your own? What is your business with my own? What is my business with your own? Charity, they say, begins at home. Go and start from your home first. Go and start from your home first before you come to mine. My own can be very far from your own. A blue division, bubata, onye omenala, fuzi onye ụka, odekoflo an enemy. Ana-ebu ilo na Facebook, ana-eme ka egwuregwu. That is exactly how Boko and the Haram started. Mgbe ebido instigating when those people against Christians, they thought that it was all about Christians. Behind the Fahaneme, there is a hidden agenda, which is what a lot of these people who know so behind all these things, there are many hidden agendas that are beginning to manifest. At the end of the day, a full registered church established under your nose. Your ancestor this, your ancestor that, your ancestor this, your ancestor that. You are a joker. You are a joker. You are a joker not to see that you're a fellow man like you, Jobolo, will establish a full church. Ya umobolo geketa, a register here, one, no permanent site here. Ndo kaneji, holy oil, wele agozi mmadu nisi, owolu nanzu, gozi mmadu. Ngozi for what? Did you not say that man is God to man? Why are you still declaring blessing on your members? Blessing from where? Blessing that they did not work for. Blessing that they
you told us that everything about this life is practical, it is physical. Why are you still doing spiritual things in your church? Why are you still doing spiritual things, using physical things to do spiritual things, using physical things to do things in with spiritual undertone, when you believe that everything about this life is physical, there is nothing spiritual? Uno as confused as a group of people as confused as this particular group. When they believe in spirituality, when they believe in anything to do spirit they exist, they are not even coordinated. They are not united in ideas. The only thing to certain is that they have one common enemy, which is gonna Jesus Christ. Ụfọdụ n'ime ha ka ọ na je nwunye ha, ụfọdụ n'ime ha ka ọ chụpụrụ be ha bichie, ịghọtara? Ụfọdụ n'ime ha ya na ha zụrụ nwaanyị, ụfọdụ n'ime ha ya na ha nọ na court ekpe ikpe. That is the common enemy ha nwere. They will keep running in different directions just to defeat this common enemy ha nwere. A destroyer Igbo, because they are not united in ideas. They are different people seeking for different things, but fighting against one person. They are different people seeking for different things, but fighting against one person. One person call your had defeat here. That there are different ideas, and when we can germinate here, if you go well, only key so kero idea on there. Only idea here, there is nothing spiritual about this life. Everything about this life is physical. There is nothing spiritual. You shouldn't even pray at all, because you are not supposed to be praying to anybody. Everything should just happen because what is supposed is well done. Onye gbarowo na instead ya da akpọku Jesus wo ancestors ndocha. Ife niile ahụ ifiru Jesus ya emelu. Go your one day ancestors go. No how they is supposed to ekpoku ha na emelu ye. It is spiritual. It is spirituality. It's either you pray to Jesus or you pray to your ancestors. It's either you call down the presence of God here. It's either you call down the Holy Spirit here. It's either you call the God of Abraham, Isaac, and Jacob, or you call down the God of your ancestors, God of Jeremiah, God of Emeka, God of John, God of Azuka, or Azuka by his name. Azuka is it is spirituality. It is religion. Onya kineso. Onya kineso. Konde watibia bualosi deve idolatry nde nebere halose. O ha ndi neso no gwa na. Konde ze nwanyi believe na mmụọ na mmiri mame water nde Fanta group of company. O ha ndi so. Kumasi neme Yahoo bujite domacha beha for as long as no be what be ka ha na-eje bute ite ahụ onweghị ife ịkwụrụ afa Jizọs ka o tripu ha ncha niile so n'ọgụ a na-anọ ụmụazị Yahoo Boys Group Association ọha ndị iso ndị ohi ndị ekperima ọha ndị iso onwekwo ndị ohi na-eje ụka onwekwo ndị ekperima na-eje ụka onwekwo ndị Yahoo na-eje ụka mana ndị ahụ ndị nwee conscience na ife ha na-eme adịghị mma ọha na Chukwu ka ọ dụrụ ụbọchị Chineke metụrụ ha aka ha echenjie ha sịkwa na ha ya echenji ha nwere conscience mara na ife ha na-eme adịghị mma mana o nwere ndị nwụrụ n'ala obi ha nye n'aka uche ajụrụ ajụ complete enweghị conscience enweghị human conscience ka ndị nọ out to imepe something do like Christianity but in a different way. They are opening a different kind of religion. Okay, meshalo I include in a different religions in the whole world. Just like it. Onye nke mepe branch ya na mpọ. Onye nke ahụ ka iso. Kedu ndị iso? Akpọsịa na alụ ngụ.
akpọsịa alongo group of people nọ ofu ebe nwere different beliefs, but ofu ife kwu n'etiti ha, which is gonna Christianity do highly dominated na Igbo. Now the only thing ha feel nyana ha no in a competition, but they believe in different things. That is why ụfọdụ n'ime ha yeju wee sị na nwa dibia enweghị ike. Ụfọdụ n'ime ha ịkpọta afọ nwa dibia ha anwụghị ọgụ. Ụfọdụ n'ime ha ịkpata ya eze nwaanyị ha anwụghị ọgụ. Ụfọdụ n'ime ha ndị na worship their daddy Go ntu ha si agbago that you should not worship your pastor. Na your pastor wụ mmadụ ka ọ etu ha ka ha si worship their daddy Go. Okay, if na program ha mere today, they were worshiping him. To them, he is pure as white. To them, Onwenu, he is not even a human being that he can make mistake. They defended him like no one attempted the now. But they want to come and tell you not to defend your pastor. Did you see how they were defending him? A program that ran for hours. They were busy defending one man. They were busy defending one man. Ime pastor uno has na worship your pastor. Mathias is rebellious in nation. Detu kwa ye detu na obolo na ka na no in doubt. Kedi ifo melu. He is rebellious in nation. Or the intolerance, or to tolerate any other religion apart from Nkaho belief in there. By being rebellious, meaning that he is willing for Nkeye to stand. Then I say, Nezu Gonado aggressive. None of the program. What do you understand by being aggressive? Am I aggressively running my program? Na ife the contrary to the demon non-email. I'm aggressive in running my program because now my aggressiveness in what I am doing is seriously hitting that demon non-email. It is haunting that demon non-email. Because no one aggressively run that program, romancing that demon non-email. I don't think they have here. Because if you are a strong follower of Mathias, you are dealing with the aggressiveness himself. That is his name. Vindictiveness, the enemy, bitterness, the enemy, anything you can never imagine, the confrontational, or if the enemy. Only God will offer resources and the power to execute something. He can wake up and give one command, everybody will be gone. So, if not that na even neku na hunt to demon non email, only neso, do rebellious, not even aggressive. Yes, or do bitter, not even. At least I say what I am saying on a neutral mind. But to him, nyama neku nko neku, when bitterness in him obiye, willing to do if for joy to people. Yes, because onye na-agbalụ na-achọ ya achọ afọ ya si je egwusisi ndị mmadụ. Ọ bụrụ insightful. He's being insightful. You got to go. He is inciting people. He is inciting people. O etua ka genocide imelu na Rwanda si wee bido. Etua ka o si wee bido. In case if you don't know. Na president na-achị from that tribe ha na tribe niile enwe nsogbu nọ na plane na-eje meeting wee rocket launcher wee watuo plane ye that tribe wee sị na tribe eni wunde gbatuo that president because no ha nwa na-achị based on no ha nwa ji the instrument of power n'aka ha wee wuola abalị wee gbuo kpakpali igoli before she efo Fongonwa neku na ịmahọ ife Mathias imelu. I am trying to tell you ife omelu. Ọ pụrụ na ịmahọ. Alex Ogwa, thank you. Ogunde Tusi and the Hutus.
ebe a na-ekwu na ndị ahụ kokorochi ka ahụ wee wole abalị wee gbusisia nya wee mount road block ebe niile. Up till today enweghị ike establish wu ndị gbatụrụ president anwụ anwụ. That is why na mmadụ ide enye unnecessary make unnecessary utterances adado allowed, because anybody do mischievous can take advantage of that and operate. Ọ bụrụ na ị na-asị anyị na ọ bụrụ na onwe ife merụrụ, kelu ndị gburu ụdara uke today, ịma ndị gbawuru ụdara uke, kelu ndị gbawuru di dollar akụnyere Dr. Chika akụnyere today, kelu ndị gburu that lecturer agbawuru n'Enugu, kelu ndị gbawuru Ezepi, kelu ndị gburu UC Clinton. Onwere onye gburu ndị a niile. Joel Nwezu Ohimili, kelu ndị gbawuru Joel today, ndị niile a na-akpọrọgo, kelu ndị attack Senator Ifeanyi Uba n'Enugu. Onwere a particular people ị nwere ike ịtụ aka si na ha mere ife, but somebody ma how insecurities were done na southeast. Kelu ndị buje nwanne nwoke today, ọma ndị buje nwanne nwoke, thank God na o jechara ya nata. Etu ahụ esi buru nwanne nwoke, o nwere ndị ebuje etu ahụ ha jee ha batafu. Kelu onye buje ndị ahụ, kelu onye buru ndị ahụ. In a case of uncertainty like this, where you cannot place your hand, no onye amelughị ife or no onye amelughị ife, ka mmadụ na-asị na onwe ife melu ihe si dalụ a group of people gbusisi ya ịpụta. Thank you Alex, in case if they don't know, a simple radio broadcast fuel lo mmadụ egbusisiri na Rwanda, mmadụ nọrọkwakwa na Facebook again na instigate a group of people against another group. Mmadụ pụta na Facebook sị na onweghị ife onye a na-eme ọfụlụ dị njọ, na onweghị ife onye a na-eme ọfụlụ dị njọ. I greet you people. Ka Ebuka Obi utter this kind of utterances or any pastor at all na Nigeria, ka mmadụ na ya ekwucha, ka mmadụ na-enwere ike ikwucha ụdati na ekwucha, anyị ekwucha, mana ha sịrị na ha amaghị ife ọ na-eme, na ha amaghị ife o merụ. Tell me a crime do worse than this one, if not that Nigeria is a lawless country, if not na Nigeria bụ obodo iwu ada alụ ọrụ. Ọ bụrụ na na Zambia ka ife a merụ, onye aka ya nọ na detention wee ruo taa, onye aka ya nọ na detention ịmakwa mgbe o kwuru ife wee ruo today, onye aka ya nọ na detention. Yes, because if ọ chọrọ ka o reduce aha Igbo to the state of anarchy, or if ọ chọrọ nwanne fụ nwanne ogbuo, to do it is not difficult. Ịghọtago, command enye or afukulu 1, 2, 3 people. Moreover, criminals nwere ike take advantage of that declaration. Egbuwe oya si na ọhụnya, ọwụ na onwere unu ụka eji mgbe ọkụ mgbe ahụ emeri arrest, oya gụpụ ya na ọhụ ndị otu ejerie, onweghị ike gụpụ ya. Yes. You see? So mmadụ lecha ya anya, ọ sịghị na ọ mahụ ife ọjọọ onye a na-eme, because na o firu na onye ahụ na-epreach ife ọ na-epreach. Mana ekwu ha agarara ma abatụ ndị chọọchị chọọ ka mmapụta eziokwu. You don't want to say the truth. You don't want to say the truth. Ọ ngụ ya bịa gwa m eziokwu ị chọrọ ka m kwuo ka m wee mara.
a simple radio broadcast made more than millions of people more today. It take Rwanda how many years to recover from that particular thing. Now this Facebook kacheka uno we to no northern Nigeria if you're northern Nigeria today. Now this same Facebook, in case if you don't know, it started just this way. Mathias Ejiofor Ezeaku. Just this way, Mathias Ejiofor Ezeaku. Before you know it, will be the command. The moment you train with Charlo people, when he keep taking command from him, he started giving them command. Habido execute that command on take. The rest is history. If we have down some today, Nija, down some of Ija, we will that. Manesrem, name my ho, if you Mathias name. Owe gwande mmadu lewe na akpati ozu njime ona be gbamu n'ife oji we kwusi lebe akpati ozu ahụ maka na ndị pasọ na agwa ndị mmadụ je enyi woli for you etigo $1,000 before mbata Nigeria eba na etikwa that $1,000 again this night bịa ye nego ne rate no na Nigeria. Wotalo one single video ebe pastor megepụrụ ọnụ ya si ndị mmadụ onye ahụ rịarụ nwụọ na olive oil unu eje na hospital nwụọ holy water don't go to hospital. Wotalo one single video nwere onye n'ime wotamuru that video wee ruo today. Ife unu gwara anyị ewu na by pastor he declare healing on somebody automatically if on agwo nya na eje n'ụlọ ọgwụ mgbe jụọ mmadụ wee si ya mgbe isi village hu eje Lagos ije gbambo your father or your mother onye ọna nọ ndụ wee bikwasara aka n'isi wee sịgo nwa m gaa na ya dụrụ na mma ọ gbara ilu city ga-agba na mbọ ebe ọ wụ na for pastor ịsịgo I declare instant healing upon you. Ni that pastor na agwa owo geje na hospital mwe jo se nwa mu no ya adorogo na mma nwa mu no ya adorogo na mma je Lagos ni ilu Lagos no ya adorogo na mma iye ji forma we bata ifo ogbalogo o ilu Lagos go kwagariba. So that blessing pastor who na-enye that declaration pastor who na-emegu Ishi from nkenne na nna yo na ekpere state nwa mo ya adorogo na mma na ife ọjọọ na onihu ya nọ n'azụ. So all the different from ofo unu ji nzu agọ ọ ya dọrọ mma na eke ọ ya dọrọ mma na ori ọ ya dọrọ mma na afọ ọ ya dọrọ mma na nkwọ igbuo na eke ihe egbute igbuo na afọ ihe egbute igbuo na nkwọ ihe egbute. Kedu ife a na-ekpe na ekpele ada eji ọjị agọ n'ọfọ ada eji nzu ada amari ya na nzu na-eme ife niile when one single thing ha na-ekpe n'ekpere ọkwa the difference bụ na ekpeche ekpele ekpe ihe n'afa Jizọs mana agọcha ọfọ agọ ya n'afa onye ọzọ ọkwa now the difference ka okwu anyị ghọta. So can you tell me ife ya justify dị mkpa mmadụ ịpụta na Facebook onye amụma Ndi even went to ebe a na-ele akpati ozu mma n'ọnya ka anyị eji akpati ozu ahụ enyi nwere onye anyị eji akpati ozu enyi ma that particular one o ji wee mee that video onye na-ele akpati wuru na ile bụ ha akpati ya bụla akpati ya debere ihe na akpati ya ka ọ ya nọ n'ime. This is how I greet you. Kedu ife nwere ike justify that video ịpụtakwuo ndị omenala bụ ụzọ eziokwu jee lewe akpati na ndị Christians na ibutegodo akpati 100 n'ihi elecha ya in 1 week. Kelu ndị anyị eji akpati ya wee ni kelu ndị onwere ndị ọ na-ewu isi ya anwụ anyị eji akpati ya wee ni onye na-arịa ahụ jugodo na ọ ya eju n'ọgwụ ọngụ ya egbu ya eji arịa kama anwụ ejiri arịa kama anwụ. O nwere ndị do ndụ today ya ha kọlụ experience ahụ ha rịara ime nwa onye
ọrịa rụta onwechi. Yes. O nwere onye ọrịa rụta onwechi. O nwere kịta onye si n'aka m wee bịa Zambia nwụrụ 2 weeks ago or 1 week plus ago. Anaghị ekwu okwu ibunata. Ọ today ka ọ pịara ya ebuchi ụlọ ọgwụ. Tata onwechi. Ebuchi ụlọ ọgwụ today onwechi. Now hospital ebujeri ewu Egyptian hospital. Egyptian hospital. Very expensive hospital ka ebujeri spend ebe a. Still by the will of God he gave up. Not because na mmadụ emegho ife mmadụ suppose ime. Ọ bụrụ na ife unu na-emegho ka ndị mmadụ kwụsị ikpe ekpere, it is impossible because prayer is the key. We pray before. English Premier League ka ọgụnụ ahụmonye bọọlụ mana ama na onwere football match ebidoro yesterday also. Emere opening prayer na pitch bendosha. Opening prayer ha na-eme does it mean na club niile ya agba bọọlụ ebe ahụ emeghe rehearsal na ha emeghe training na ha emeghe a good coach? Does it mean that na ha emeghe all these things? But they dedicated that particular field aya na ọgba bọọlụ ha n'aka Chineke. They opened that particular match n'afa Jesus before we bido bọọlụ. Mana ụnụ ya bịa na Facebook na Facebook na-atụrụ ndị mmadụ ụga ndị ọcha nka nwee ju ụnụ chapel ahụ ndị ọcha na-ada hapụ n'ime ụlọ ọgwụ be ha kere ife that chapel na-eme di ya na ọ bụrụ na ha amaghị the important of prayer. Kedu ife that chapel na-eme di ya? I am asking you. Kedu ife ha ọ na ebe ahụ eme? Ka ọ nọ na because na ọ bụrụ language ị na-asụ ka m na-asụ atụbana m ụga ada m ekwu eziokwu nke nwa onye na-ekwu eziokwu ụnụ nyugodo nsị kọrị ekọị ndị mmadụ n'ọnụ eziokwu ka unu na-ekwu. We should accept it because not truth ka unu na-ekwu. Onwe pastor kwuru chalala ụna anwụ ya ekwu chalala m ebe a ụna analyze the pastor. Ọgandubisi Ikechukwu Patrick Cope Africa. You gotta go. They prayed in a pitch. We open that football match. Bendocha. Na America. They prayed in a pitch. Does it mean by that prayer happen? Na ndị club ni ya gbabola ha emeho training. Na he go necessary prayers ya gbabola. Na pitch ya na ha alụghọ ya ofuma. I want to know if ekpere ha happen ebe a na-egosi. Because na mmadụ kpere ekpere we commence ya travel. Does it mean na onye ha service o moto ya ofuma? Does it mean na onye na-anya moto ahụ amaghị anya moto? Nya ekpere na GUO transport. GUO a service o moto ahụ. Driver na-anya moto ahụ amaghị anya moto ahụ. Is that what you are telling me? They even ask a question where say na ebe ọwụ na-ekwuru na ife Chineke amaghọ ife Jizọs amaghị ada eme. So na ọ bụrụ na enwe accident kedụzi ife kpatalụ eji akpọ ekwensu hapụzie Jizọs ebe ọ na Jizọs nọfe ife ahụ o mee? They ask these questions. Now I ask for the mere fact that na mma na nwa m jeti aka n'ọkụ n'ọkụ ahụ ya dị mana mụ hapụrụ ya ka o tie aka n'ọkụ ahụ for a lesson or for a reason whatsoever. Does it mean na o tie aka n'ọkụ ahụ na mụ tiri ya aka n'ọkụ? It is a question. Or for the mere fact that na mmadụ na nwa m nụrụ ọgụ onye ahụ wee tie nwa mmerọ ya ahụ and decide ya to leave that person for a reason best known to me. Does it mean that no mụnwa onye tiri nwa m ife merụọ nwa m ahụ? They keep asking ignorant questions that are not necessary and relevant. Yes, for everything we submit it to the will of God. For everything that happens, we submit it to the will of God. Because we know that the ones that are avoidable, if we pray to Him, it will be avoided. God is avoidable. It is only Him who knows the reason. But
Yes, that is why I do ife Chineke, ife Chukwu amaho ademe. Otherwise, ancestors na worship day and night with their typical image. Can ife patara ha ji anolo ife ndị na-emeghu na-emeghu. I am asking you. Ụfọdụ ya sị na ihe gburu ndị ikwu nne gị efi gburu ndị nna gị kpọbata chi ụwa gị. Kedu ife ndị chi ụwa ha ji wee hapụ ị na-ebigheri ya kasị nsi nọtọ ntịrị mgbe ihe gburu ha kpọbute ha n'ime ụlọ megụnụ. Kedu ife ha ji wee hapụ ị na-ebigheri ya kasị nsi? Very confused people. They are more confused than even anybody. For you to even begin to reason with them. One day, this particular Copa Africa and America and I am telling you, upon the Chelsea, Kogono Football Club, Bulu Cup, Bulu Yejena Cathedral, dedicated to God. Upon the Chelsea, I'm going to make a mistake. Bulu. Oko Premier League Kogono ka Blue Cup, na made in the ball. But I know that Nahabuche, that cup, the first point of call is to go to a cathedral and dedicate it to God. Ndocha. Ball had you up a habwa, but today, watch us standard season. We blow that league if it may have blue. Real Madrid, thank you, Real Madrid. On our mind, then I'm in the ball. Go, Emmanuel when we go be a more Miss Ibu, and the mother said, I will know Miss Ibu. Every Ephron, no, where anything go to the woman a ball. Yes, in Chota in the ball, a woman death discharge you when never that man in the ball. He got a go. Nere Madrid, the blue cup. We dedicate here to God. Umunaya, if you go here behind Nere Madrid, why had you dedicated that cup to God? Or Chineke, what a cup, wow. Or Jesus battle cup wow. Or how battle here? Can if battle how ndocha? They keep telling you ndocha. Utu ndocha go standard they have actually dwele been doing in a confused set of people. I've been to confuse to Kanda. In the other way around, Hana bound on that shadow. In the other way around, Hana chopping about no standard in Docha Jemife, not now the best. Can it features in the world? They can never use their ancestor standard to teach you anything. They can never use the standard of their ancestors to teach you anything. They will keep using the standard of those people who have misleading her. Meaning that those people did not mislead them anyway. That those people showed them the light. That is exactly what it means. I have gone docha, even the police in docha, bele. Be in an office in a police station like this with all the equipment and gadgets they prayed before they commence their day's activities. We have seen even Israelite army. We saw a video where the Israelite army were praying before they went to the war front. We have seen videos where American soldiers before ha move ije ogo. We have seen all manner of things. We have seen where restaurants na bamba na-ekpekpere n'ime their chamber before ha ba n'ime ring ije we bamba. What have we not seen? We saw where a group of pastors gathered around Donald Trump praying for him as the president of America. Election second time here. What have we not seen? We witnessed the crowning of Prince Charles as the King of England. A church service where Ochaya in as the new king. What have we not seen? What have we not seen? In the United Nations General Assembly, we saw a pastor and a man of God shared a testimony, prayed before the commencement of the United Nations General Assembly. We saw it happen where the president of nations gathered at the same time.
What is it that we have not seen? Why these people go on? They make a reference to Ndo to have no bendocha. Onye gwarago na onye ala no na Nigeria na onye ala no na America. Onye gwarago na onye na anwụ na America. Onye gwarago na onye na anwụ na Italy. Onye gwarago na onye na anwụ na Zambia. Ndị ala na ebe niile. So onye ala no na Nigeria, ide make a reference to onye ala no na America. Onye ala ibe uke na akpọ. Yes, enwere onye ohi na Nigeria, enwere onye ohi na America, enwere onye ohi in fact in Europe, enwere ndị ohi, enwere onye ohi na Zambia, enwere na South Africa. You got to go? So you can only refer to your own kind n'obodo ahụ ị na-eje. Anyị nwekwa ndị otu anyị nọchakwa n'obodo ahụ. Are you not seeing them? If bụ ebe ndị mmadụ gadara n'ebe this thing Virgin Mary nọ, mmiri na-anwa ha, be ndị ọcha, mmiri na-anwa ha, ha nọrọ ebe a na-ebe akwa na-ekpe ekpere, mmiri na-agbafa. If bụ he ọsọ na Nigeria ka ọ na-eme efu ya ọdụga. Enwere radical Christians everywhere. Ha nọ na America, ha nọ na mba Europe, they are all over, even in African countries. You see? So onye pụta ị nọ na Nigeria na-akpọrọ anyị ọdụkọ ọdụgụ nọ na America. Anyị agbara ụlọ enwe people like you. Anyị enwe people like you not there now. Anyị enwe people like you not there. You got to go? If ndị aka na-akpa, a na-ama aka na-akpa na South, a na-ama aka na-akpa be ndị ọcha, iwepụ anya, amaghị aka na-akpa dị ya. Mmadụ nọrọ na program na-atụ ụga n'ọsọ ndị Igbo ndị na-eme ha ji ịmụ nwa ha nwụọ. Ụga kwaja n'ọsọ ndị Igbo na ije ebe ndị ọcha na ụmụ ndị na-eji ịmụ nwa nwụọ, na ije be ndị Hausa na ụmụ ndị na-eji ịmụ nwa nwụọ, na even na Ghana and na all over Africa na ụmụ ndị na-eji ịmụ nwa nwụọ n'ọsọ na ala Igbo ka a na-eji ịmụ nwa nwụọ. Ọgụnụ tefa ọkụ mmadụ nwa obodo ewu na-ata. Ọkụ mmadụ nwa obodo ewu na-ata. Mmadụ one ka nwa na Zambia jere ịmụ nwa nwụọ. Mmadụ one na ka nwa na Zambia jere ịmụ nwa nwụọ. Chinonye ma imi ya na-agwụ ọma Ọgandubisi na pro Facebook a ka anyị nụrụ ya n'ọsọ ụmụ nwaanyị Igbo na-eji ịmụ nwa nwụọ. Ịghọtago? Nwefe ma ya nụ CS a na-eme na ndị ọcha dị eme CS na onye nọcha chi ịmụ nwa ọmụọla onwe nwa n'ọsọ na ala Igbo ka ọ na-eme apụta asị nwaanyị no na ihe achị nwa achị a na-aghọgbu ndị a na-aghọgbu. Ọkwọrọ onye aghọgburu ka agbalụ ọkwọrọ onye aghọgburu ka agbalụ. A na-atụ ụga a na-atụ ụga a na-eghe ihe na frying pan, eghecha ya a na-edishi etu ndị mmadụ fa na-eri. Gbakwunu fa na ma agụsị a na-alụ ha ụfọdụ ife Mathias na-eme adụghọ mma. Gbakwunu ha waja kwuru edezi empire waja si n'ọsọ n'ala Igbo ka nwaanyị na-eje ịmụ nwa nwụọ. Na efu na ife a na-ekwu emekwa CS agwa nwaanyị na ọ ya chi nwa n'ọsọ n'ala Igbo ka ọ na-eme, na ọ da-emebe ndị ọcha, na ọ da-eme n'any African country, na ọ na-emebe ndị Hausa, na ọ da-emebe ndị Yoruba. Ịghọtago? Na ịchọ ọgwụ jee na-ama Hausa dobe anyị ebe a na iru ebe anyị fụ ka ndị Hausa si adị ime mụọ nwa. A na-eghe ụga na-enye ndị be anyị, ha na-eri ife ịma na-asị ịma no complete lies, blatant lies, asị ọcha a na-eghe ihe na-enye ndị be anyị a na-ekwelu. Ndị be anyị a na-ekwelu because na ọ na-alaikere ụka. Agụsịkwa n'alụ nke ife Mathias na-eme to capable of ime ndị Igbo ka i wee malụ
Now those demons on a raise are beginning to be rising up. It will be their may arrest. In the presence of police Buebwe, Madu Weluo, mu police go na choko na police Ebwe. Police we buy Ebwe number. Kelu the orientation enyelu somebody Igbo. Uwe ike ije nwa onye bu egbe ọgụ. Ibi onye ahụ egbe kere ife oya eme. Onye jere nwa onye bu egbe ọgụ. Ibi onye ahụ egbe kere ife oya eme. It is a simple thing. And if behaviors of ụfọdụ ndị na-eso Mathias, ifu na ebe ihe egbe na ha yibusisi mmadụ. Ebe mmadụ nwere ike ime gị pụọ n'ụgbam no hatred with passion. No for opportunity eating poison. No eating poison eri nwụọ. Ebi onye egbe kere ife oya eme the likes of me. Jụọ onwe gị. Jụọ ya onwe gị. Anyị bido ebe a. Onye kwuru ife a fu egbe kere ife oya eme n'ọfụm. Onye kwuru ife a ibi ihe egbe kịta kere ife ọdụ ka oya eme n'ọfụm. Unu sị na o nweghị ife dị njọ Mathias na-eme. Ọ pụta ebe enwere accident ọ nọrọ mọkụ ụmụnne anyị sị na Jizọs egbukwana mmadụ. O wee meghepụ ọnụ na Facebook wee kwuo na ọ ebelu Mr. Ibu nke obele na-ayị ebe agbaye ọkpa nke ọzọ fọrọ afọ. Na-ayị ebe agbaye ọkpa nke ọzọ fọrọ afọ. Mr. Ibu nwa nwụọ. Ọmọkwa Mr. Ibu Amechi mmụọ na-agụ nwụọ. He started mocking him from hospital. Amechi nwa nwụọ. Ọmọkwa kwa even n'ọnwụ kele onye ọmọkụ bụ. Ịghọtago? Kele onye ọmọkụ bụ. How I wish you use this energy ọ na-use n'ebe chọọchị nọ. Use onye n'ebe gọọmenti anyị nọ. Fantastic. We will all support him. We will all support him. Ịghọtago? Gwakene m ife any of them megolu ha condemnuru ọ ya eji wee pụta na-afụ reason n'ebe ha nọ na ha na-call pastors out. Ezugo this one na you must not always support pastors. You must not always support pastors. Ka anyị mara kene ndị otu ha ndị ha support during the time of onye obodo fan na azụ 24 hours. During the time of Kelafaya Ebonyi son ha nọ na azụ 100% to the point that I will never forget. They came out and defended fully the evil I cannot even support. And I'm fully purified against Mathias. I cannot support it. Whether Ili Ji Yam or not. I will condemn resembles. If you will conceive that kind of a play, that kind of joke. Yeji because of ni na-egwu sam egwu esem nna nwụọ esem na-egwu ka ị na-egwu sam esem nna nwụọ nkwugharịzi okwu esem na ị na-egwu egwu mmadụ wee sego at the height of controversy surrounding Ebuka Obi mmadụ wee gbago na ife dị otu oyi egwu boya onya ụnụ pụta na Facebook na-edefend ya si na egwuregwu wife ọ na-egwu nice one eji ime ha sụgharịa ya gere ife kpatara mmadụ ya eji wee je wepụta WhatsApp conversation ekwuru n'ime a group ụfọdụ pụta ijele pụta si na omecha achọpụta na enwe so aha nọ among group of 20 people plan ogbu mmadụ. So because nọ na WhatsApp group ka ekwuru ya nkata niile akpara wee gbu mmadụ taa wụ nkata mmadụ kpara onwe ya. O nwere nkata akpara wee gbu mmadụ today abụrụ nkata more than ofu onye kpa. I am asking you. Igbo Nation Palace TV. Good evening, brother. Good evening, sir. You are welcome, sir. O nwere nkata akpara wee gbu mmadụ today wụ nkata ofu onye kpa. They defended every evil name at their own side. Now how Mishilonu today is because now arrested Nijele and Nijele ataga fufu na detention. No na detention for how long?
That is why you do for her. I make you today. Look at the disagree. If not because of that, I'm telling you, I rant all over Facebook. Now post today. Have those remember moderation in a page here. I had that menka. Oga can now bag okuga. Otukulesi quadrone. Okuga. We know the game. Oh, yeah, the game. I know the game. From the beginning to the end. Any way he decided he played that game, we there, we full ground. We are watching you. We are watching you. Like okay, Ezugo that aggressive. He had the name to Kumulon and Jekuko Sogo. If you hit you, if you hit can hit in the soup. He had the name to hit ya, Nesue Manike. Nesue Mananya, Nesue Manante, Nesue Nantut, Nesue Napakweni, Nesu Cha, or na vibrate Kumuno Nebo Yane, Hana say right down, Machideke right down, although aggressive in a way is well like here. Oh, me follow them. Manezo Koma Omanala. Matthias Anaba, woman go back at Rodokayas in a camera, a bono. Yeah. That video secret on Facebook. If you call Akweni the Suku, Aquala Nini Dienu. Ije na comment section, Hana say, Matching a right door, matching a right door, matching a right door. As you go, Potakuali Hono, they know what they are doing. Echo, no pastor world today, they are not willing to talk down on any of them. Any instrument hajuela rolwa. Any instrument hajuela rolwa. Have value any one of them. Monyo hino nime ha, monya amano nime ha, mo banje no nime ha, ma obumado no nime ha. For as long as no nya so ha constructively when they execute this particular mission, they value that person so much and contribution. Yeah, they are not willing to condemn anything. Christians, do not allow these people to put doubt. Be radical at first. Or know well anything. Let us settle it inside us and not outside. Shekina. Don't wash your dirty linen outside. Those people in a wash there outside. They want to take advantage of that thing in to add to their own advantage over you. You will not gain anything by doing that. They are not even interested in that thing in a condemn. Yes, they are not interested in anything in a condemn. Yes, they are not after you because no will if you name a drama. They are after you because they don't want you to exist again. These are two different things. So, if they are after you because they don't want you to exist at all, any negative something email, it is to their own advantage. You are not trying to convince them or convert them. You are adding to the advantage they have over you. I want you to understand the difference. Somebody not after you for the sake of Ifoji in Eme. The moment you address that in Eme, that person will adjust. But somebody not against you because not sure Ziguki exists here. Anything they address, will succumb both with you are adding to his own advantage over you. You are giving him more mileage ahead of you to take you out faster than he even planned. Be wise. As happened. Molo from that program, they did not run that program for you to say before John Mathias okay, yes, if all the madron will address it. They ran it to show you that the finish now on them, no, they made for a reason. They defended him all the way. Yeah? Yes. Yes, of course, Igbo Nation Paras TV. They know what they are doing. They defended him. They defended their own. They never condemned Ijele one bit, even till today. None of them condemned Ijele. If you go to Ijele today, they will still come back to come and tell you, blah, 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 blah. Are you getting me? They are willing to use anybody, even Mandefa like
Many of them don't like Ijele. But for the fact that in Ijele, he's speaking the language they are speaking, they forgave him. Have forgiven for everything have feel against because I'm a lot of people now confronted. They forgave him immediately. Have forgiven immediately into their fold because he is now fighting the same agenda, the same mission with them. So so they are willing to convert even the devil against you as a Christian. But you don't know. You will think that by saying, now this one, tell me, if they cannot condemn any of these actions from Mathias, why are they condemning a man who gave instruction to his members to bring down a wall of the property he bought with his own money and paid without owing anybody? Why? It is different. It is simply because that man, Obruna, Mathias, use that same expression, maybe Christians, because all you should go on, the highest example you can give with anybody in this life, when you have do provoke on a parinonia, parian nonia. You see that a parinonia, parian ne, or any wish ronia home, or any condemn business on your name. These 4 things Mathias make comfortably over the years, and these people now support him. They are supporting him. So when Mathias go to church, no go, yeah, permanent site here, Hana shop, a Ghana, or when property Mathias go to a church, go. This is the war of Christianity in Igbo. This is the war that fought against our forefathers. This is the war that labeled our forefathers evil. This is the war that conquered our forefathers into Ogu. I command you, Umushineke, to go and bring that war down. And Chanine ya de jubilate and celebrate a benine. Ungonini meha. Nodiki condemn on if I hope. Ngoma ukele a Christian. Mereke biaba wu microphone na bam reason. Iji we for to if I help ko. Come and take this mic and tell me. Kiss we nya na achi bam no Mathias use those same word. Ebiko bi use. Nebendo cannot save. Are you trying to tell me that they will not commend him because they will be happy? They will be happy. They will defend him to the last. They will defend him to the last. Banangoma. Mothers, table and never table. But the man say, I command you. As you are shifting this table, you are shifting the table that the devil has set before you in the presence of your enemies. Move this table. Onye non at the next compound. Amabata say, can even make you a position shift to this table? Now go your dog has not been a flat in the or how is it your business? This is what I did in my own house. Yes. Enjoy go sing here na camera or even in my own house. When you see it, jump and pass. It is not your business. Yes. All na mo bia me beg tie na Facebook. Hey, but they complain with. Yeah. Amohom na even neku onaba. So, echo Matimu mama putechini ne wole gbe gbo mad. Obasawa. They will justify to you beyond every reasonable doubt the reason matter. They will not even talk about Igbo Mado. They will keep hammering on the reason matter because to them he is a saint. He is a saint, but he is the destruction that will happen to Ndi Igbo. No problem, Ndi Igbo. People like me will never allow him to germinate. Take it from me today. People like me will never allow Mathias to germinate. He can never. He can never.
We will not allow him. We will follow him right away, bumper to bumper. Any reasonable thing for message here. I've never picked anything reasonable for his message. What is there to pick? Yes. What is there to pick for his message? How is it my business? Is that not your choice? You have simply exercised your right. What does your right have to do with me? Absolutely nothing. Ha bidoli Igbo iyi. Hafu na Igbo iyi na ye gosigo ha na ohoso ha nwe monopoly over Igbo iyi. I remember oburu na Ijowa no here. Ijowa, correct me. I remember mgbe bidolu program ofo. Ana okonu mi iyi. Ana ma try ka mmaru uzo mmesi we na Ijowa we say ezugo. All thanks to Ijowa. Ijowa we say ezugo. Imokoro na Facebook ke no. Na ezugo no kata sunda hapokwa ha. Ijowa wan Ijowa election mo fuba. E gotago. Ijowa we say ezugo. N'ifo ọ na-eme pụta ị na-eme ka ị na-akọwara nda n'ogwe na n'ife ihe emewu nda mekata chụpado ha retreat kwa. It was a good advice. I took it and it worked. Ha debe ahụ n'ọha ma akpụ iyi ha kpọọ heye ife ọ na kịta na ha gbaba n'ọsọ na-ekpu iyi ọkwa ifu na ife ha introduce taa ha agbaba n'ọsọ na ya. Last video mmerụ ekwuru m sị ife niile a mma akpọsị gwanụ m ebe originated. Kedu ndị bidoro ịkpọ mmadụ ofeke na Facebook a? Kedu ndị bidoro ịkpọ mmadụ ndị eli? Kedu ndị bidoro ịkpọ mmadụ ụmụ atụrụ Zion, ụmụ atụrụ Jizọs na Facebook a? Kedu ndị bidoro ịkpọ mmadụ? Gwa kenne numu kende bidoro ikpe mmadụ. Kedu ndị selu symbol ebe a na-ebi mmadụ Bible were aka na-agụrụ ụbụrụ ya? Kedu ndị selu ebe mmadụ na-ekpe ekpere etu a isi eghere oge etu onwe otu mkpụrụ ụbụrụ dị ya n'ime? Kedu ndị selu ife niile ahụ? Kedu ụdị cartoon ha emefu ha were Jesus Christ made that cartoon? Kedu ndị kpọgidoro mmadụ iyi kpọọ mmadụ ma generation nye na Facebook a? Ha kpọrọ iyi I will activate that part of the Bible right from the days of John the Baptist. The kingdom of God suffered violence and the violent take it by force. The moment I activate that part of the scripture, also baho hanagwa obanako hanisi oge mbu ha che no so ha nwe monopoly over ifa mana oge ai bidolu aka ha wepụtara ayenye ha aka do ekwotu nke ha ji aka ha wepụtara ayenye ha aka do ekwotu nke ha ji harievu gbafisia. We have technically defeated them. We are only waiting for them to openly admit to defeat. How will they who now their message is spreading? They are swimming in deceit and ignorance. Yes. Church to go do na mpo wo physical church go do. Ayi mamadu ne follow. Ebuka Obi, Adoration Enugu, and the other pastors. I am and they follow her online. But when you go physically on the floor na churches here, you will buy a full crowd mad. Aisha Guduruka, Omenala Ezeaku, headquarters don ampo. Kochuko deju, Oeba Hana Koka for over the years. Kahaka na Koka, Ebute Bohomo Uche, Mada Adibo. The same number of people are na biaba, the same number of women are na biaba. I'm on no emoji mwofo or yaposu mwofo yabia because the numbers are they increase. Port Harcourt branch, I heard that's the anything about Port Harcourt branch. The last thing I know about Port Harcourt branch, bossy harvest, Madu 15 biala, harvest and Madu 15. Abuja branch, when Madu 13, we go today. Mother they decrease or add.
Enugu branch nke izizi emepelu na one village in Enugu, who a man, his family, his children, wife, mwe na mpe wife na abia. We ruo today. Crusade ha meleme ha na nnụnụ na ikwiikwi merie n'abalị. Onwere otu onye bịara ya. Nobody came to that crusade. It was them addressing trees, moto, sande, nkwụ, oche, or if I have their address. A member Lagos branch with a group of boys in Esuke, a kosha story was okay, a drinking group, a group of guys and Oneha Kwasre. I'm a normal to 6 or 7 Gahado. Yeah, he said to a well no call, we may Lagos branch. Hapu Irichu Bosoka, her branch of Webe Wuru hero na trophy. We small of Sitania, Hanala, Sedahana Coca. Kite Emepegan Enugu branch with him all Magisi. Yeah, no, born on no apana. Zotadana na wezo ute. Zotadana of recently, if a name Omenala Ezeaku Lagos branch. I have the details. I will still make program about it. Not what details. Omenala Ezeaku Lagos branch. Obagala do nime faketa. Fama anu na wani mo we now. How if I'm not well, has a matter. Last 2 Sundays or so, their service nearly are supposed to you hold. Yes. In a Woku headquarter, Ijueju, Madam Biabadan na headquarter Biaba, a Woku branch. Yeah? In Lagos branch, Webido, Hazobanego, Hanobanok. Lagos branch. Lagos, Yemena, if Lagos, you will Lagos. Opera Center of Excellence. Opera Nafiago, Bacha Afio Baho Lagos. It can Lagos was Center of Excellence. Be hustle aseno. What I go. So, Ndela Debo. Nanda spanda no together uneha hangu na amamno first pack kebe uneha hanoko ha na eti hero na ndotu ha wese ka ha kpọ nwoke man ya na ha nwee the same mindset ndị ekperima ka ha bido Omenala Ezeaku Lagos branch ha wee bide with mmadụ 9 na ahadu ha 9 ega na bịa bụ ha abịa ha nụba n'ọgụ ha zọba n'ego ha emume n'okwu n'ụka n'etiti ha na-emebughị eme every single thing Mathias preached against they can never believe. So one of my friends who was sermon na Mathias was going like na that guy named Megedi. Now that guy is go from Ivani or maybe another thing. Only pay good church fully. Can if you feel move for ziri? When if for ziri, church yelu go in and a Thanksgiving. A project Sunday the other day. May fundraising. Akayeme or ya continues to mere. If I have testing microphone go mere, come go or share reaction of the way. Now no fugo, no polo ha, no go yike finally. So I be dokita. Yeah? They are at the poorest place, Lagos. Haya funu cheapest place, haya kubo. Ona mu word of fear back haya be kubo. Haya funu the cheapest wege hafu hotel ebe ana ugwo 96,000. Then ha nwere ike use ebe ana aṅụ mmanya na ba ha wee mee version ime wee mo meeting ụmụnna ha. Wee mee meeting ụmụnna ha. Executed enye na-enye onyinye na program emeru today ebidi justify onyinye se na ndị ancestors anyị na-enye onyinye ebidi justify onyinye otu onyinye enu Mathias condemn lo kana condemn ewelu ta o nwe nwaanyị na-ele azụ o mere interview n'ime afọ ụbọchị a wee sị nwaanyị a na ole na azụ alecha azụ a osi na maya aka were ego jenye onyinye n'ụlọ ụka o nwere ndị ya wee ke nwaanyị ahụ na-ele azụ ụzọ ịtọ ofu ụzọ ya oke nwaanyị ahụ na-ele azụ o ya ekwe kelu ofe indomi
malu kelu 2 cups of beans oloka adoye 1 sachet of oil cut oji ose no nye ya ofu ụzọ nwaanyị ahụ na-ele azụ onye ekwe kelee ife ahụ n'ụlọ ụka na-agbasa ụka iji wee gosi na ndị ahụ na-adọ n'ụlọ ụka amata ya asị ka ha kelu 2 cups of beans oloka 1 cup of local rice then adoye ha mmanụ sachet oil then nye ha 2 sachet of indomie na ndị ahụ do very poor na ndị ahụ do very very poor, the poorest of all the poor, mana a na-enyekwa onyinye efukwa ha gbara egwu bịakwanye onyinye ukeri fo condemn golu omepụ n'ụlọ ụka anyị ka na-eche ụbọchị anyị emepe factory a na-agwa anyị anọkwa eme lunch gbata ala anyị anọkwa eme fundraising rụọ yo permanent ụlọ ụka anyị anọ mee ịghọtago. Then ndị na-ajụ brother Chinwike ọ Chineke kpọrọ Ebuka Obi kpọrọ brother Chinwike achọrọ nke ụnụ malụgodu na Omenala bụ ụzọ eziokwu Abuja branch na spiritual director ya na onye nke nọ na headquarters ofu nna amaghị na nwere idea na onye dị in charge of Abuja branch na general overseer dị in charge of Mkpọ branch ofu nna. Ọ bụrụ na ịjụgo onwe gị ajụjụ nka wepụ na aka ebe brother Chinwike nọ n'onwe ife gbasara ụnụ, wepụ na aka ebe brother Chinwike nọ complete na onwe ife gbasara ụnụ for the mere fact na ofu nna na-arụ na Abuja branch and the Mkpọ branch. Wepụ na aka ebe brother Chinwike nọ. It is none of your business. Yes. It is none of your business. So na nkoma onye ụka na-emepụta isoro ha na-akọtọ your pastor. They are not ready to condemn any of their own otu mkpụrụ. That is why in the US they can never push me into ese na pastor onye do otu a. If I can do that, yes, I will say it when I want, not because of this abracadabra haneme. Mfunke do so obvious na mekwe. I will say it from my own side, and I will say it nezu go conceive if I will not say it just like nke na go nke ya wopụta ile ya na agbakọ baka nke enweghị ike ikwofu ebe anywhere belle face. I cannot go down to level onye nga and so many of them. Ndị na-achọ ship validation enweghị isi. Ndị na-achọ ship validation enweghị isi. Ịghọtago? I can never. Yes. I listened to that program and I defend even what is indefensible. Even what is indefensible. Na Jesus enweghị ike igbu otu onye ahụ adụghọ ịkpọrọ ha onye ahụ adụghọ Ishi ala ha your testimony ha chọọ ka ha gwa na ọ Jesus ngụkwasị ya agwa m Ishi ala ha your testimony ha gwa na ọ Jesus Ishi ala ha your business connection ikpeta na ekpere ha sị na ọ ekpere ka ikpetara ya na ọjọọ sume kiri funu na achọzi testimony niile unu n'idiri enyechasịcha n'unu ye with evidence. It's just that no ekwetaro. Is it me who will force you to believe? If you don't, they say that you can take a horse down to the river, but you cannot force that horse to drink water. If I have presented apatasi no mwebuna otumpolo waja no mwebu otumpolo ife unu jinaro Jesus awe ashivo ongo na akpo Jesus oblongo na akpo Jesus mwa mana mewo na Jesus ashivo something. If you know if I achieve no Jesus can do achieve. Meanwhile, oh Jesus ohongo omo. Yeah? Ohomo ongo. I mean oblongo omo. So ngune ekwu, ngona asa, ngona pass judgment, ngo judge, ngone ife niile. Ngbelo lawyer chọrọ ka oti ọnụ, lawyer ti ọnụ esi hapụ na igbo ife na-ekwu. Then if I ma maluzie ye, nke ahụ na-ekwu kwuwezie ri onwe kwuwezie na asa
You got to go. Where's the answer? For every single miracle we demand God, we have shown you people. On a doubt, I would have an example of what you kidney. Ono kogido. Ekwonko onye kpuru isi wota address. Ono joro no na aye ndị jere jail in the street wori iwe ma ha mmiri. Because no onye ama ifo representative. E wuru pure water che mo wa isi. E go. So, obro ni a Christian. Nda go tago to insult your pastor in any way. Ngo mere onwe ife ihe emenwu ha ka ha condemn ife Mathias mere. Ndị otu ha niile onye obodo Mathias Ijele Ebonyi son mention them. Nwere onye n'ime ha ifodanalo ha condemn ife ha mere. Ndị ahụ ndị na-anya ose n'ụlọ ụka steady. Ha na-anyụ nsị na main road steady. N'ivunu nsị niile ha na-anyụ, ha na-ekpọpọ na nsị ha na-anyụ na-esi, mana ha ka na-achọ ka ha kpuchie nsị ahụ ka ọ ghara idesi. For everything they don't want you to do, they are doing it. They don't want you to be doing it so that their own will be loud for people to notice them. Ono kọrọ aka tipa bụ ntụ n'ebe ezugono. N'ebe ezugono gono ya afụchi ifesi ọgono. Ogo na mekwu na I am leaving Facebook if I'm channeling ha master na bia celebrate ya. That will be the only joy you know ya dey when na Facebook. So egwuregwu ahụ nju na egwu. Ezugo is leaving Facebook na amapụta ka ọ bia celebrate ya. That will be the only temporary joy you know ya dey when na this Facebook. That will be the end. Mgba ihe unu nwe aṅụrị mgbanyekwa n'ikpeazụ unu echigakwa back to morning. You want to go? When you catch Jesus in King, he still remains the king. The king he shall remain. You want to go? I know what the people before the capable of doing. You don't know what he's capable of doing. You don't know what he is capable of doing. But we know. Allow us. In the other program I made, they try to make us to believe that now because Nnewi Bulejima does not justify Ndi Igbo niile Bulejima. But they are trying to tell us that because some section of Christians are misbehaving, that no goes and the whole Christians are misbehaving. So in other words, Ndoka. Kelunte among Ndoka, why Ndowo? Kondo kano na Onitsha, kondo kano na Lagos, kondo kano na Lusaka, kondo kano na Ngo, kondo kano na Festac. Ebe ọ bụ na anyị ekwu ndị Igbo and na anyị ekwu our ancestors. Why are you talking about ndị ụka as if no ndị ụka niile ka ifuru ebe ha mere anything? Ifuru ya? Use their words against them. Even when they ask you questions, they will not even allow you to answer their questions. Because every answer iye ha na question ahụ answer ha chọrọ ka inye ha. Inye ha answer ha chọrọ onwe ife ire ekwu ha na anụ. Malụ ka esi eso ha today. Hapụ. Let them go and put their house in order. Negodi ife eji afa all in the name of Omenala na-eme na Igbo. Na-amasịsị ụmụazị ba ya ego, na-egwu ụmụazị ba ya wayo, na-allow alụ ọ na-establish na Igbo. Ha hapụ ife na-eme in their own field. Pota, are you even fighting for us to be better Christians? Or you are fighting for us to be Omenala? In the other way around, waja I think go to write Bible. Now why, if I suppose how we are supposed to be living as Christians? Do you want us to be better Christians? Or do you want us to be Omenala? You must have to choose one. Preach Omenala to us. Leave Christianity because you are not one. That is a house problem. It is not you who will come and settle and put that house in order. Go and put your own house in order and leave our own house. Christianity, it will benefit you. It will benefit you. You will not lose. So why can't you leave us to continue misbehaving until you go back and put your own house in order?
everyday ka akụkọ ọjọọ ka eji ife gbasara omenala were egwu ndị be anyị wayo jekenenu kọwara ụmụazị be anyị ife wu omenala ife esoghị na omenala na ife na-eme na ife na-eme na nke na-eme na nke na-eme ụnụ hapụ jiki na okongwu dibịa ha na-agụ ụmụ okorobịa niile nọ n'ala Igbo sensus one after the other nkwu okwu na Facebook ofu yahoo boy buji ite 10 dọba na wodrobu ya abịa na Facebook ịbịakọ shie n'aka ya ọnụ ofu okoko kele akwa ite red dọba ya n'elu wodrobu ya abịa na Facebook ịbịakọ ọnụ onye chere ya amaghị onye ọnụ ndị niile na-ama mpempe chinonye ekwuru nya ọkwa gwara ngụ na mma shịpụta ezugo 10 ọkwa ekwuru nya na Facebook ebe na mma shịpụta ezugo 10 owezuo ha ahụ ọnụ ịghọtago ofu agafu buje mgbamgba ite na-esi ka nsị ite ikpuru na-asụ na ya iburu edewego na ya edineru n'ime ụlọ eji ime ije wepụtara m onye lọshuzin na-atụrụgharị na mmiri ahụ ọ na-atụrụgharị oke esi isi karịa ife ụnụ dọbacha na wodropu na ife ndọbacha abụọ makwa ife ndọbacha n'ụlọ ịmakwa n'ime pụnụ na-ejesu kele ana for 1 hour 20 minutes 30 minutes 5 hours ọ na-esi ka toilet ụnụ na-anọ ebe ahụ ha donu ka ife ikpuru a na-asụsisi na ite anụ dụ ndụ etikọcha n'elelele nwokwu ife ọzọ na-asụ n'ime ite ahụ na-awụ ha anụ dụ ndụ etikọcha n'ime elelele mbụrụkwa ite ahụ gbuo ọkụkọ wolu nkọta wolu puso na ndị otu etikọchakwa ya niile debe ebe olekwa ikpuru ahụ asịstawa na onweghị ife dị specha na-asụ n'ite ahụ na-awụ ikpuru ife na-asụpụta na ite mmadụ etewe ebere ivuo na ikpuru ahụ na-asụ na multiply iri ego ịkpa afa Jizọs ọba ịgba na Jizọs enwe power we know them. If we onye do 20 something years 17 years 30 something years bịara ịgọ iyi na them ha dọbachara ite niile ahụ n'ụlọ Igbo bụ isi atụ eke ya debe ine ya anya n'aka ọgbagharị nke kwọchasịcha o jikwa ego ya ejigoro goldo mana ọ ya agba nke ahụ esiri n'ọkụ we know them. Or ife anyị ka ụmarụ ka ume na experience ya ife anyị ka na ume na experience ya mechaa wụsị ife niile ahụ fụ na onwe uludo na ọnya ka ị bịara ịkụziri anyị kịta ife anyị ka ume na experience ya nenecha ya wụsa fụ na onwere uludo na ya n'ihu na onwere ife dụ na ya nya ka ị bịara ịkọwara anyị at this advanced stage mmadụ nọ na at this advanced stage mmadụ nọ na ka ị bịara ihe introduce anyị ụmụ nonsense niile ahụ we know them. Amam ike group of people na sponsor na support Mathias. We know their categories. Anyị ma ebe ha belong. Ụfọdụ n'ime ha bụ ebe ha nọ kịta wee ha reply ifuru comment ya ha na-ede nwere ike ọwụ na ọ na-eche tọọ na eluo ka eke ya kwa bịa isi na mmiri ime ife ha na-eme na side nke fa nji wee gwa unu n'ife mkwuru mbọsị if you know the best way you can worship your God, do that and owe nobody any apology. It is between you and your God. Ụbọchị ikpeazụ Chukwu kpere ikpe. Ụbọchị ikpeazụ Chineke ka ikpe dụrụ ya kpebere ikpe. Ọwụzie ni na onweghị ikpe anyị ekpe ụbọchị ikpeazụ onye nwụọ ya jewe ebe ọ chọrọ ije. Ọwụ na onye nwụọ nke ya agwụ onye nwụọ nke egwu. Yes. It is better for me to be prepared than maybe it is any fight. Ọwụrụ na oge anyị na-eme isi Tanzania bụ ụzọ na Zambia anyị na-ekechasịcha mpụcha nke si ndị immigration n'ụzọ mana ị nwere ike ibido na Tunduma ọ na Konde gbagide bata Lusaka about 21 to 22 hours journey a whole day ka ya agba ị nwere ike ịgbacha ya afụ ndị immigration ị nwekwara ike gbacha ya na-ebute na Kapiri ịgbakwa iri ha ịghọtara mana ịgbacha ya ifo ha at least ịma na ịkwadoro akwado na onwe ka isi wee miti ha na ịkwado nke nwere ike isi wee piti ha ọ dị iche na ọ bụrụ na ịkwadoro ncha so kee nkwụcha at the end of the day nwere ozi ife ịfụrụ ịmana ikere nkwụcha ịghọtara they will ask you conflicting questions, deceitful questions, deceptive questions. You will answer it correctly. They will twist it because they want you to speak their mind
they want you to speak the same words ha na-ekwu. Ịghọtago? Inebe ha ntụ ha manipulate ya, mana ọ bụrụ mmụnwa wezuga anyị enyewe mkpọtụ dị ya, anyị echa mkpọtụ decide ya ka ama ya over ya makwa ya over kwuo another thing. I know their tricks. I know their tricks. Yeah? I know their tricks. Akpọgo Jesus ọza. So many places ka a na-akpọ ya ọza. He believe go there, I won't blame you. You must not believe in him. But can you leave me? Can you leave me? They believe him there, and they believe him no na arụ 100%. Onweghị ilu osi nwere ike pịagide chi niile. Ndị ụnụ na-asị travel agwụgwọ m na ndị dụka ya travel gọbụrụ nta ka ya travel ha na we have traveled and we still have reasons iji wee na-akpọ. So hapụzie ndị travel ha kpọdebe ọntụ ha na chi ha si wee kweta. Ịghọtago? Amaka eme ọdị daalụ. Ịghọtago? Ọntụ ha na chi ha si wee kweta. So the reason for this program n'abalị ahụ ka m wee gwa na based on ife mere today na program ha mee taa, they can never see anything wrong n'ebe Mathias nọ. Ị na-egbu onwe gị na ịgbagodo ha na Mathias gburu mmadụ onwe gị ka ị na-egbu. So ha pụtazie na appointment your pastor chọọ ka ha jide pastor n'okwu ha kwuo ife your pastor kwuru, gwa ha ife kpatara pastor ji wee kwu ife ahụ kwuru, ha ekwetaghị anya tụbara ha because na ịgwa ha ife Mathias kwuru ha hapụ ịkọndem ife ahụ kwuru. Jegwa ha reason o ji wee kwu ife ahụ. M ji wee jụzie elu, go and break that wall of Jericho. Na etu a ka ihe esi wee kwatu wall ahụ na-ehi ndayo success or whatever na ndụ nya ha ma analyze na ife Ebuka Obi kwuru. Wall church ya nyagoro. Ịghọtago? Na onye sịrị hụ na-achọ ya afụghọ ya si ji egbusisi ya nda. Na onye sịrị hụ na this particular people ya anwụsịsị ndị otu elebe akpati na igotagodo akpati 100 in a week na akpati ahụ ya gwụ. Na onye na-eme ọfụ ebe mmadụ nwụrụ ọ na-amaka onweghị ife do mmadụ associated with ọnwụ mmadụ. Ịghọtago? Onweghị ife do mmadụ associated with ọnwụ mmadụ ị nwere ike iji wee mmụọ ka onye nwụrụ anwụ. Ịghọtago? Nwere meseji pụtara n'ife ọ na-ekwu. So they all justified all these things n'ụtụtụ. He brought division. Asịghị na chọọchị butere division. Chọọchị a na-ebute division. Catholic priest niile, bishops niile, and the Anglican na-eme ka ife na Nnewi. Doctrine may differ, but it is not division. Doctrine may differ, but it is not division. So kene ebe ndị mmadụ na-ebute na chọọchị na-eme the real osu na ohu kama ịya condemn osu and ohu ndị Igbo mere mgbe gboo. Ịchọ ka ije wolu church doctrine webata n'ime ka i wee werie wee pịagbuo nke ndị ancestors who practiced. Why can't you condemn the aloe of yesterday before you start condemning nke today? Na ọ bụrụ na o nwere anyone osu system ndị Igbo practiced, achọọ m ịma section of ndị Igbo practiced owe ezigbo ife. Kedu ife onye kpọrọ onwe ya onye Igbo anyị eji confirm ya? Kedu ife m na-ejikwa na nwa ahụ na-ezu ohi sị m na nwa okeke na-ezu ohi ife ohi nwa ahụ na-ezu like ya? Condemn izu ohi. The moment ị condemn izu ohi, ị condemn go nke nwa ahụ na-ezu, condemn nke nwa okeke na-ezu. You must not condemn nke nwa ahụ iche, condemn nke nwa okeke iche. Kwugodu na osu jọrọ njọ n'ala Igbo, and need to happy na akwụsịrị ya tata. Woye ọnụ ga ya bend the shamfa n'ikwu ya. You don't need to tell us na church guru ezi Igbo. Guru ezi Igbo wu onweghị ife dị njọ ị nwere ike imeghe pụọ n'ugwu kwuo a native doctor mere ọ pụta ozugbo kama ọ ya condemn ife ahụ. O jesịrị ndị pastọ kwanụ ikwu alụ mmadụ mee n'ala Igbo kama ọ ya condemn ya ọ sịghị ndị ụka. So they have started
comparing Alo to Alo. They have started comparing these people who marry Ifa and these people who marry Ifa. Rather than they condemn that act itself, they will rather sectionalize it. No nya merie, not justified. No nya yeme. Because no keke buru mmadu, or justified okafi ibu mmadu. That is exactly even now understanding nebe family. Jee na comment section monile also kwe gu kwuo na onye do otu agburu mmadu. Gulu bi ebe ahụ ya gwa pastor no to kwa na etu amere ifa. So people have started condemning evil na Igbo according to na iwu onye omenala ka iwu onye ụka. So onye ụka gbuo mmadụ, all the advisable na onye omenala gbuo ya. Onye omenala gbuo mmadụ, all the okay na onye ụka gbuo mmadụ. Why can't you come to that comment section and condemn that act? Condemn that act. The moment they condemn that act, ikwugo na nke onye ameru na nke onye ameru odo njọ. The only difference though no nwere nke eji wee ka akụkọ. But by condemning it, it condemn go igbu mmadụ in totality. Ha mo ife do otu a. Fa mara, they will rather prefer na onye omenala merie karịa ma na onye ọzọ merie o na onye ụka merie. In other words, nwa ezuo ohi for as long as na nwa ezuo ohi. Ụbọchị ya ekpe ikpe ohi ekpe ikpe ohi. Mana ọ ya condemn ohi, marụzie na ọ condemn ohi. Na ọ condemn go nke nwa ezu. Inwe ahụ ameghe pụọ n'ụwa si ejide onye ohi. Si gbuo onye, ejide nwa m egbuo onye, ejide nwa egbuo onye. Ịghọtago? Ọ ifo ejide nwa ahụ ka o zuru ohi, ịkondem go ohi, kwuo ife ahụ egbu onye zuru ohi. Hapụzi onye zuru ya. Ọ wụta nwa m ọta afụfụ ife ahụ ikwuru, ọ wụrụ nwa ọtakwa afụfụ ife ahụ ikwuru. Ịghọtago? Ana m akụkọ ebe ọ na-aba. Ndị study channel. Ndị study channel. Onye ka njisigo na ha awụ ndị halụ na-ekwe eme. Their message can never get me. Or that they move them. Or they move them. Their message. Or they move them. Oh no, they move them. Man, they die. Oh, move. Man, they do call it. How man they know? I am really an exception. If any name me. Yes. And when they act, not based on how they are, but based on their knowledge and understanding about things. And we can understand when those people speak. But those people, the moment they got a program, you don't even need to land. I got to go. That was how I quickly dictated Ejike and the Guru and so many others. It dictated in her. She thought one day in our own program and people with Iwaji, one guy, but Mude with one question because I'm not going to be born. The moment you will look, I'm not going to be born. I'm not going to know ya drone. I'm not going to know ya a take go side. Mano Maho, na me Mude another program may be on our. Manaka ma prefer no batana that program. For where that hope, ne put that in on a or batagodu, be by India correction, be by India true caution. You want to go? Yeah, I am a Christian pot. I don't go into the hair. Move on the hammer, you have you got to go. I will end this program here this night. Tomorrow is another day. Tomorrow is another day. All no more actually send their friend request. Sorry, not friend request. Send their request. I know from somebody before me Meshia. I don't know when you send their request. Let us hear from somebody before I Meshia. I will woo all the got a book one hour. I won't go call Doro. Ukwana will be very clear. What I go today, here we do not. Correct and then I come. But those days, I believe una na econo would the way.
today onye ọ na-achọziri ịda coordinate ma ndị na-akọ ọnụ ma ndị na-eme ife the earlier the better. The earlier the better. The earlier unu bidolie, the better unu bidolie, unu kwụsịkwa ọmawuo onwe. Oge mmadụ bịara na Facebook na-akpọ Ebuka Obi onye ohi, ọ iyi ka ị na-agụ. Oge bịara na-akpọ ya ogbu mmadụ, ọ iyi ka ị na-agụ. Ozuru ife idebere, ogburu nne uko ogburu nna ya. Hazime ekwu nke unu na-akpọ mmadụ niile. Ọzọ akpọghị efulefu, ọzọ asịghị na nke a mere, ọzọ asịghị na ya anwụ, asịghị na nke a ya emeghị. Oge unu bidoro ime ife niile a, ọ na-amụghọ na ọya eru ebe a. Chineke kene dere ego, gị onye meru ka nsoro na the party till this kind of confusion n'ime ụmụ. Na na-atatagherizi ọnụ. This is just the beginning. In the absence of mmadụ send the request, I think I will end this broadcast here. Ka abalị amara anyị mma. Echi niile ka mma. Tomorrow will be better. Catch you phone.